ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੋਲੰਬਸ ਡੇ ਮੰਡੇ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈਗੀ। ਕੋਲੰਬਸ ਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਹੌਲੀਡੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਟ ਟੁਡੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰਗਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਜੋ ਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਇਲੀਗਲੀ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਟੁਡੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਔਰਿਜਨ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਆਬਸਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1% ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਸ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਨ ਸਾਰੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। Because of course you can imagine ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ literally has the most restrictions, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, on the amount of green cards ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ origin ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। So of course ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ। ਬਟ this was not the case. Of course ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਲੇਜ਼, ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਵੇਟ ਟਾਈਮਸ ਕੀਤੇ। USCIS ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ there's a lot of interesting stuff ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। a lot of the information ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ by folks at the Cato Institute, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈਗਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਸ ਦਾ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲਈ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਚਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਸਮ ਪੀਪਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ 20 years। ਇਟਸ ਈਵਨ ਇਨ ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਪਲੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇ ਪਾਸ ਅਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ once again there's a lot to discuss here, and of course agar immigration issues ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ in immigration issues ਨੂੰ discuss ਕਰਨ ਲਈ join ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ guest। Please join me in welcoming from my hometown of New York, joining us this evening is Mr. Rana Singh, immigration attorney। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। So good to have you, Rana ji. You know, we appreciate you joining us. You and your brother run an in a law firm here in New York City. And ਤੁਸੀਂ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ active ਹੋ, ਭਾਵੇਂ politics ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ professional ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ. So I'm glad you guys can take the time to join us. Your brother was supposed to be here, but I think he got caught up. So at least we got one of you. So thank you so much. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ Rana ji, you know,
I'm sure ਜੋ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹਨ because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, they are maybe familiar with this, but for the rest of us, what is this country specific quota for green card allotment, and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ provision ਹੈਗੀ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ discriminate ਕਰਦੀ ਹੈ? India to discriminate the Hage because our population overall is bigger than any country in the world. Or they got a case of discrimination automatically because cap the her country the cap on the 7%, right? Because we have so many people, our 7% is still our country the Jada Haga, but according to our country, both cut Haga, right? As far as number of visas available on there, every year there's 480,000 visas available or for immigrants to come to the U.S. Or then I guess some family-based visas it's about 266,000 that are available. As far as quota so I'm glad you clarified this thing about the allotment, right? Because there's some reporting saying that this is from the Cato Institute, that ये जो allotment हुंदी है, ਇਹਦਾ byproduct कह लो या side effect, consequence, unintended या intended, is that the immigrants that are coming, खास करके India to China, तो they are highly skilled, a lot of them. जिस visas ते वो आंदे हैं, HB1, EB1, ਇਹਦਾ ਦੇ जो work visas हुंदे हैं, specifically for India, often are very high paying, high skilled jobs, right? Pame tech ho jaye, finance, medical, research, etc. So there is one, school of thought, there's one narrative जो कहता है कि इन्हां नू खास करके इन्हां दे खिलाफ इस करके discriminate किया जा रहा है because those people come here and they take the higher paying jobs, that instead if you give a greater quota to another country that doesn't have skilled workforce, that maybe has like labor workforce or farm workforce, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ preference ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ from the work that you do? ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੀਗਾ that H1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ workers ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, they had a minimum income requirement, salary ਹੁੰਦੀ ਸੀ। Right, that used to be under $70,000, just depending on the petition about that. So according to that, all we policy are unfair. It's unfair to underpay us, right? Cheap labor India to highly educated individuals, very smart in IT and computer information and software engineering or other engineering, doctors, but they were underpaid because of the qualifications, right? Under last administration, on an increase to essentially grow the economy and saying that we want the best of the best. No, they got to get all the qualifications which are going to increase the income. So it goes both ways, right? Many people think that both Indians are there and they're overpaid. Everyone's coming from India, but that's because our focus is education. That's in our family and that's in our culture. That I see education is now to see life to process. So that's why our focus is on that, and that's the best way for many Indians to come to the U.S. Educate, pick a great field, and then immigrate and use your skills in another country like America. Gee. And of course, it's very important to note here that the education, the comparison of the education, right? Just ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ culturally ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ education ਦੇ ਵਿੱਚ push ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, but the level of education that oftentimes kids immigrate here with or adults immigrate here with far exceeds the education that's being given here at the standard level, right? So, I mean, a simple example is India and even definitely places like China, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ math and sciences ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ focus, ਜ਼ਿਆਦਾ early on ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, and then the kind of education system offers here in the United States. So, ਉਹ competition भी ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, right? But there is something definitely to be said about this quota system and kis tarah, I mean, just give us a general example to see this field which you are working in it specifically, you focus on immigration among other things. People who legally try to get a green card here, not through marriage, right? Through a work visa or some family member. What is the average wait time for those folks?
I mean, family this you're looking at least 15 years to, as far as brothers and sisters. Sare parivar chhade hai koi brother nu leke aana, sister leke aana, but petition, I have my own family. Mother ne petition by Saeed Muhammad ji waste. Wow. This is 2005, right? And because of COVID, they're still waiting over 15 years. So this is the average wait period is 15 years. 13 to 15 years. And COVID karke, that's even longer because of lost visas and all these things. Yeah. Rana ji, I want to definitely, because you are obviously involved in politics, you understand the system here very well, the political system. मैं जरूर थोड़े तो थोड़ा जा इस topic ते political angle भी लाना चाहूँगी, because there's stuff going on in Congress right now that is looking to address this backlog, right? And there's stuff that happened in 2020 to add additional green card allotment seats, essentially. So I want to talk about all these things. It's a छोटी सी break ले रुक रहे हैं. Rana Singh, immigration attorney from New York, is with us. Viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. Conversation ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ break ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਰਨੀ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਫਰਮ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, you are obviously in a practice with your brother, you focus on immigration among other things, and ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। There is something that happened in 2020, the fiscal year, where an additional 126,000 green cards were made available. So normally you said it's something like 480 something thousand, 460 something thousand. So literally, 1/4 more green cards were made available in this fiscal year 2020. ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ? So ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਝੋ ਕੈਪ ਹੁੰਦਾ green card ਦਾ, right? ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ 2018 to 2019 ਚ number ਜੋ visas that doesn't get used, they carry over to the next year, fiscal year ਦੇ ਵਿੱਚ, right? Fiscal year end ਹੁੰਦੀ September ਦੇ ਵਿੱਚ. If those visas are not used, they carry over. ਜੋ immigration law ਜੋ set up ਹੈਗੀ, it's made that way to carry over. So ਕੁਝ waste ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. So from 2019 and 2018, jo numbers available, because of COVID, they carried over to 2020. So fiscal year 21, they which had 120 extra available visas, green cards available. ठीक है जी. So, there was some reporting that we saw as part of our research for this program that said that ਇਹ ਜੋ 126,000 additional green cards ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ USCIS processed, maybe half of them, right? So what happens to the rest of those additional green card allotments? Do they carry over into next year too, or are they just gone? No, they essentially die. So it's all as of September 30th, 80,000 visas are just dead, unused. They're never going to be used again. It's completely lost, wasted. Wow. Because of USCIS processing, you see, both slow because of COVID or other reasons, because of the administration. So 80,000 visas were essentially lost. And there's nothing that can be done, I mean, procedurally, like... Absolutely. Of course, you think you see the reconciliation bills and other bills that Democrats are trying to pass to save those visas so that we can do something with them, because numbers increase already, but visas available. So it's going to keep increase and increase and increase, but the visas are not increasing by number. So there's being wasted. So course, get this Democrats, their reconciliation bill and other immigration policies that implement this. So course, got this and unfortunately, nothing happened with them. Yeah. So I'm glad to see political ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ perspective ਹੈਗਾ ਉਹ aspect ਤੁਸੀਂ share ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. So let's talk a little bit about this, right? Because once again, जो ये reconciliation process है, the average person does not
understand what it means, right? It is not as simple as कि Biden administration ते Democrats इन्ना खर्चा करना चाहते इस खर्चे दे विच ये चीज़ां वो लेना चाहते. It's not like you're going grocery shopping, right? So when it comes to reconciliation, right, we just did a program on the debt ceiling earlier this week, and उस program दे विच जो साडे नाल expert जुड़े सन उन्होंने कहा सी कि देखो Democrats कर ता सकदे हैं debt ceiling new raise, right? Because they do hold the majority, even if they have the two dissenting senators, Senator Manchin and Senator Sinema, जो कि इस वेले थोड़ा जा hard time दे रहे अपनी पार्टी नू, that they have, according to Mitch McConnell, Democrats can do this reconciliation process and move forward with whatever it is they want to do. But what is reconciliation? And खास करके जिथे इस immigration या backlog दी गल आंदी है, USCIS procedure दी गल आंदी है, how does reconciliation relate to it? Yeah, so generally reconciliation, some of the budget on the USD, and is to vet the budget and increase things or decrease things, and kehdi cheezan USA which need changes, right? Infrastructure is a big thing, budget, roads, all these things are a big part of reconciliation. But immigration is generally not considered in reconciliation. I guess in the last few years or 5 to 10 years, I see immigration as far as in reconciliation bill, David. So immigration is not considered overall infrastructure to make the U.S. better. It's completely different than reconciliation. But Democrats and the coalition to add immigration because of the backlogs, and also because every other option, the DREAM Act and these other acts, were getting denied. So can they say, let's try to put this into the reconciliation bill, hoping that Republican Party members would approve of this. Because it's still a very small piece in the bill, but generally shouldn't be involved in the reconciliation bill. Gee. Yeah, I mean, and ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ I mean, obviously, study community which usually it's these either working visa individuals or marriage or family that we see mostly jithe immigration di gall aandi hai. But weren't the dreamers affected by this? That the group of like 8 million or 11 million or so, children who are now adults, but they were illegally brought here by their parents or family members or however, as children, too young to they didn't have any control or decision or say in their life. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ path carve ਕਰਨਾ ਸੀ government ਨੇ for legal citizenship, was that included in this as well? They was included. They tried to involve as many things as possible, because once again those bills alone, they weren't getting approved. So under the chance you get a reconciliation in the bill, they tried to add trillion. You had the trillion, the other budget plan from Biden Osiga. Then the other option was the reconciliation bill. Donne passes koshish kiti si as far as the immigration policies are concerned. Beyond that, their own individual bills that they had, right? The American Dream Act and the other bills that were also getting denied. So this is a way to get them in, but it didn't work out either. It's really sad to see, because there's some heartbreaking stories jo lokan di real life experiences hunde hain, and to think they're trying to do it the right way hai na, wo itthe border nahi tap ke aaye, wo apni wait kar rahe line de vich lage hoye hai. So there's a couple more things that I want to discuss about this, khas karke jithe a highly skilled worker visas di gal aandi hai. Another short break itthe sanu lani peri. Please stay with us, viewers. Tusi vi sade naal is tarah jude raho. Milde hain break to us par. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਐਂਡ ਇਜ਼ ਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰੋਕਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ 15-20 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ਲੀ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਬੈਕਵਰਡਸ ਸਿਸਟਮ, ਬਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਫਰਮ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਰਾਣਾ Singh. Rana ji, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ.
So, we're talking about this story, right? And it's not a breaking news story. It's not like koi vadi headline nahi hai. I'm sure ਸਾਡੇ viewers ਲਈ ਇਸ community ਦੇ ਵਿੱਚ, South Asian community ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ common problem ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ sponsor ਕੀਤਾ ਲੱਗ ਜਾਓ line 15 ਸਾਲ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ ਨਾ but we're discussing it tonight because it's gotten worse and ਇੱਕ opportunity ਸੀਗੀ government called USCIS call with the additional 126,000 green card applications that were made available in fiscal year 2020 but अब ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹ opportunity ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ Rana ji I have to before I get into the solutions portion of the program because अगर ਅਸੀਂ problem discuss कर रहे हैं we must talk about some solutions Let's talk a little bit about these EB1, EB2 visa types, right? Is that one of the specific categories that has a longer backlog, a bigger backlog than others? And if so, why? Yeah, absolutely. Because so her immigration, the category preferences month there. So EB1 is one preference. EB2 is another preference, skilled workers, unskilled workers, managerial, things like that. But they also have a cap, right? So it's not that anybody can apply and everybody number aa sakde hai jo tusi petition paande cap hundi hai once again the overall cap of the country is 7%. So all these visa categories are included in that cap and they should fall within that cap. But and individually EB1 and EB2 and even EB5s they individually also have caps. How many they can issue every year. Gee. So, but what is about this category that the backlog is so long? I mean, is it something to do कि उनका cap ही छोटा है? Is it the specific criteria for this category? What is it about EB1, EB2 category? Don't know, I guess. So it's foreign national extraordinary ability hundi skilled workers and unskilled workers. Once again, it goes back to Saudi country to both men, women, they have extraordinary ability, PhDs, masters, highly professionals. So our number alone is overall greater than any other country, right? So to see discrimination this up, we have an unfair advantage because we have more people that are qualified. But we cannot get them to the U.S. to make the U.S. economy or the country better because the number is just not available for them. So backlog keeps existing because more and more people want to apply, more and more people are skilled, but we don't have space for them to come to the U.S. by visas. Wow. I mean, it's no wonder, right, that loki ਪੁੱਠੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, right? Some of the smartest people, the highly skilled workers of India cannot get in the door. So when this kind of situation arises, right, there is a group that is often overlooked in this whole immigration discussion, right? Khas karke in highly skilled workers di jadon gal aandi hai. So these folks, they are basically at the mercy of their employer, right? Is that fair to say ke agar koi is visa they're at the mercy of their now job nahi switch like what is the condition of koi agar us visa te aanda hai in terms of their relationship with their job? So bilkul. So if you because जो ऐसे आ रहे समझो they're coming by sponsorship जो employer हैगा उन्होंने sponsor दे रहा है so that means they have to work for them for a certain amount of years because उनका contract जो हैगा visa के साथ contract होते हैं उन्होंने income भी होती है so that that person is indebted to the employer for X amount of years. Now change the gas there it happens that you wanted to transfer from one employer to another employer तो सी कार there but most often you're modern day slavery है that तुसी इस बंदे नाल or इस company नाल तुसी काम करना for the next 7 years, 8 years, 6 years, and then see what happens after that. And other thing is आज जो employment visas है these are non-immigrant visas, meaning ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई green card नहीं आता. It's strictly for work purposes. Then you have to go back to your country. Yeah, and there's another interesting, or I guess I would say, काफी sad aspect है कि सारी चीज़. Say that you get sponsored by your company, everything is well and good, and you get in line, to get a green card, you start processing your paperwork adequately.
and 10-15-20 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ, do you have to stay at that company throughout? As long as the contract or the sponsorship on the now hai, you have to stay with the country. But once you see change the kar sakde, but most people don't, because then you have to find a new sponsor exactly to sponsor you. And you know, it's hard. Does it often happen या तुसी देखिया अपने experience ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ company ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ company ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ? I mean, in the last year and a half, right, so many people had to close their doors because of how things turned out. You know, so if a company shuts down, right, what happens to the person ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ application, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਾਤਾ ਉਸ company ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? What happens to them then? They are stuck, right? Unfortunately, they're stuck. One of the grace period to hundiya, meaning they either have to find a new sponsor within the time frame they which, or they have to leave within the US, because they take out their stay, then only overstay ban jandi hai, and therefore they become undocumented or illegal. And once again, I know it's EB category nu lake, I'm like totally grilling you, so I hope you don't mind. But this is one of the most interesting things about this story for me, because it's not just the individuals jo actually visa te aaye hunde. A lot of these people, they bring their families, right? Una nu facility mildi hai, you know, your spouse, your children, you can bring. They have young children. In this, the time period that it takes to get कि okay तुसी अपना process शुरू किया या sponsor हुए हो, to getting the green card, sometimes they have these minor children that can get aged out of that eligibility, right? So how does that work? So there's certain laws like child protection, age out laws that they save the age of the child. So this petition fund there, post date saab is the age of the child, right? And then so there be a visa available honda, and when you process it, that child's age is locked in for that period, so that they don't really age out. Age out is that if you get the visa available, the other baat usi kuch kaade nahi hage, and or there's an extra delay after the visa becomes available, then you sort of age out kar sakde, because that's your fault or the immigrant's fault for not processing on time. Wow. I mean, this stuff is, you know, seriously, it's so much more complicated, and मैनू दुख भी हुंदा है सोच के कि लोकी सोचदे इत्थे तुसी आके तुहाडे कागज उदां ही बन सकदे हैं, right? It's really interesting stuff. But like I said, you know, जिथे problem दी गल असी कर रहे हैं, I do want to talk about some solutions, especially since it seems that इत्थे दा जो immigration system है शायद it needs some kind of an overhaul. It needs some kind of, you know, a fresh perspective to deal with these issues. You know, I have to keep reminding people here, we're not talking about illegal immigrants. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਜੋ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਦੀ, and you know, or just have the odds stacked against them. ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਵਿਊਅਰਸ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ब्रेक तो उस पार ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ. ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਰਾਣਾ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ. We've talked Hunasi kafi extensively. It's legal immigration quagmire. Jo ye matlab, you know, it's a problem that doesn't seem to have a easy solution. Idi gal kar rahe hain. It's once again, it's really sad to think, you know, it's like the you know, age-old saying that jo loki, sometimes you try to do the right thing and you get the worst consequences for it. And these people jo padhe likhe bhi hege, सही तरीके नाल इत्थे आंदे हैं, right? Very adding to the society here, paying taxes, raising families, contributing to the fabric. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ to become a permanent part of this country, right? It seems so backwards. Rana ji, you guys are both, you know, you're involved in politics and you are looking to get more involved, which is fantastic. Sanu bahut vadiya lagda jadon ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Tell us, what do you think, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਤੁਹਾਡੇ personal opinion ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ you know, ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? I think overall, in my opinion, we need a full overhaul of the immigration system. A purana system, we're talking from 19
50s, right? And ਉਸ time ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ immigrants or immigration ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ. It's here a few people from a few countries, but now it's time ਦੇ ਵਿੱਚ the population is drastically increased. In India alone, once again, we have over 2 billion people. So we have to completely overhaul the immigration system. That way it works in favor for U.S. and also our country, India, right? Because we have so many people, they need to make it more fair for us to have more people come in versus smaller countries that don't have the population and they have the same amount of quota or cap that everybody else has. Yeah. What do you think can be done in the halls of government and Congress in Washington, D.C.? Because this cheese nu lake, it's, obviously everything becomes a political issue. Even COVID is political, where it's really a public health crisis, but it's been made into a political issue. But this is definitely, one of those things jo dono paasiyan di sides ek kisam di political opportunism use karde immigration nu lake. If we have to put all that aside, agar serious kam edit karna hoye, do you feel that laws need to be passed? Do you feel that the USCIS needs more funding? Like, what do you think jo sade elected officials han una nu ki karna chahiye to improve the current broken system? There's too many things to name. Like it's a complete overhaul idea as far as immigration system goes. But this needs to be, the main thing is processing times or lambe hai that needs to be fixed, right? It's like, some people are waiting over 10 years for a simple opportunity to work in the US, right? So processing times should be faster. Fees are always increasing. Forms are getting complicated. So these are some of the more important things. And additionally, the processing that's done in the countries, national visa center jo haiga, and the embassies in other countries, once the process it works fine. Even if you assume it works fine, when it goes to your country, then you have additional processes and how that country works slow. And people are waiting in their countries. India de vich bahut bande wait kare, waiting to get their number call, but issue USD nahi hai, issue hai Indian embassy di utte jo hai. So it needs to be fixed from here, also individually in those countries working together. Absolutely, absolutely. I think that's a very interesting point you bring up. कि किसी एक side दी problem नहीं हैगी. It needs a collaborative effort, and especially between India and the United States. Bilateral relations दी हमेशा गाल आंदी, and this is one area that severely needs some attention. Rana ji, thank you so much for your time today. तुसी सानू बहुत in-depth जानकारी दिती इस subject बारे, and I'm sure people are going through, they have lived, जो साडे viewers हैं उन्होंने इन सारी चीज़ों को experience आप कितना है किसी न किसी हद तक, but it's always good to hear from an expert. Any closing words on this topic? कोई मतलब किसी दा हौसला बुलंद करने वाली कोई advice उसी दे सकते हो? Anytime we have a lawyer on, we have to ask for free advice, right? मैं बस कह सकता that I would tell everybody just to wait for immigration reform. Biden दे समझो as a president. He has another 3 years. So it's not going to happen right away, but I think eventually but just be patient. Just be patient. Good advice. Thank you so much again, Rana Singh, immigration attorney from New York, for taking the time and joining us tonight. Have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. Awesome. So that was Rana Singh. Is mudde nu leke sadly sade guest like questions, comments, concerns. I know काफी सारी information ਅਸੀਂ discuss ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ political ਤੇ legislative changes ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ updates share ਕਰਾਂਗੇ, but ਇਸ ਵੇਲੇ the system is broken and ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ experience ਤੋਂ already ਹੈਗਾ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ already ਪੱਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, consider yourself lucky. And next time ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਡੈਸਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ once again the system is broken. But ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ you have the power, because ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ. Once again,
if you are consider yourself an immigrant, ਕਿਸੇ ਵੀ background ਦੇ immigrant ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ elected officials ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ immigration reform ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, that we want ਕਿ ਸਾਡੇ elected officials ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਪਾਣ, ਉਨ budgets ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਣ ਜੋ immigration ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ funding ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ improvements ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, because that is the only way ਕਿ ਇਹ system ਨੂੰ fix ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ broken ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। once again ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ questions, comments, concerns ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com। have a good long weekend, see you on Monday। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।